Okay. Okay. Once again, good evening. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல என்னென்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? Can anyone quickly share the topics alone? What are the topics we saw in the first session? First sessionல என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தோம் டக்குன்னு சொல்லுங்க. ப்ரோ இந்த ஆன் லோட் பார்த்தோம். இந்த HTML Okay. வேல்யூஸ் பண்ணி ஆன் லோட், அப்புறம் ஸ்கோப் பார்த்தோம். வேர் Okay. லெட் கான்ஸ்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஒரு டாம் எப்படி ஒரு எலிமெண்ட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது, ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து HTML இருக்கிறத எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாடி வந்து லோட் ஆனதை வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றதுக்காக ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம். ஆன் லோடு, ஈவன் லிசனர், அதுக்கப்புறம் டாம் கண்டென்ட் லோடட். அதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா டாம் கண்டென்ட் லோடு தான் ஃபர்ஸ்ட் லோட் ஆகுது, ஆன் லோட் செகண்ட் லோட் ஆகும், ஆட் ஈவன் லிசனர்லேருந்து ட்ரிகர் ஆகிற லோட் ஃபங்க்ஷன் வந்து தேர்ட் கால் ஆகும். ஸோ அதை நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். அண்ட் தென் வி லேர்ன்ட் அபவுட் ஸ்கோப். We saw how to declare a variable in JavaScript, and then what is the difference between var, let, const, and then what is block scope, what is global scope, all those things with example we saw. Correct? Okay, today we will see a few more topics. Okay, it's day 2. Okay, so in day 2 the first thing we are going to see is destructuring .html. Okay, so we are going to see destructuring concept. It's a concept available in ES6, so that's what we are going to see. இந்த டீஸ்ட்ரக்சரிங் கான்செப்ட் வந்து ரியாக்ட்ல ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஒரு ரீசன்னால தான் வி ஆர் சீயிங் திஸ் கான்செப்ட். டீஸ்ட்ரக்சரிங் மேஜராக பார்க்கறதுக்கான ரீசன், திஸ் பர்டிகுலர் கான்செப்ட் வி வில் பி யூசிங் இன் React more. So அதான் மேஜர் ரீசன் வி ஆர் சீயிங் திஸ் particular feature. Okay, so for that, first what I will do is I will create a script tag. Okay, so majorly the code is going to be in JavaScript. எல்லா கோடுமே JavaScriptல தான் இருக்க போகுது. Let's assume I'm creating a object called hero, and hero title as Ironman, power 5, first name, last name, city New York, and the movie of Tony Stark or Iron Man is first movie Iron Man part 1, second movie Iron Man part 2. So movies, it's an array of object, and that object has a property of name, title. Okay, I will reiterate. We are creating a variable hero, and we are assigning an object. So JavaScript இந்த மாதிரி bracket போட்டா object is an key value pad. So key is title, value is string, key power, and value is 5. Who has joined? Sure. Okay. And then key is first name Tony, last name Stark, city New York. These are like key, and then right side value. Movies, so name itself suggests it is going to have more than one movie, so it's an array. And array is going to have an object, each object represent a movie. So and the movie name is first movie, and the movie title is Iron Man part 1, and second one is second movie, the title is Iron Man part 2. And we will see the concept of destructuring. So before going to it, let's assume what I'm going to do is if I want to access a property inside an object, how do we access? Console.log, I give hero dot, if I give title it will work, right? So if I run பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா I will be able to say Iron Man, right? So I'm able to see Iron Man. HTML nothing is getting displayed because we have not print anything. It's not a problem for us. And then if I try to access power, it will return me the power. So power print ஆகுது 5. Okay, so ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ஒரு வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா we will use that object name.
the name which is the variable which is holding object. When we give dot, it goes inside this object, and with this key, we will be able to access this value. அவ்வளவுதான். Okay. And now what I'm going to do is I'm to create a new hero. Okay. So let new hero equal to, I'm telling current hero. So which means hero. So I'm assigning this hero object into new hero. Okay. And what I'm saying is new hero dot power equal to, I'm telling it's 50. Okay. Previously it was 5. I'm setting it as 50. So என்ன பண்ணிருக்கேன், ஹீரோன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஹீரோக்குள்ள இருக்கிற ஹீரோ ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற டைட்டில் அண்ட் பவர் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தேன், ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், ஒரு புது ஹீரோன்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றேன். அதுல நான் எதை ஸ்டோர் பண்றேன், ஹீரோ ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் பண்றேன். இப்போ நான் இந்த புதுசா கிரியேட் பண்ண வேரியபிள் டாட் ஹீரோ வந்து 15 செட் பண்றேன். இப்போ கன்சோல் டாட் லாக்ல இஃப் ஐ பிரிண்ட் நியூ ஹீரோ டாட் பவர் என்ன இருக்கும், 50. Right? So we're able to see 50 here. A50 and here I'm assigning new hero power dot new hero dot power equal to 50. Okay. But the interesting part here is when I try to see the value of hero dot power. Hero dot power என்ன இருந்திருக்கணும், should be 5, right? But now when I try to print, it is also saying 50. See, it is returning 50. Why it is behaving like this? Is everyone with me? So, Yep. So I assigned a hero object into a new hero, and then I'm changing a power for that new hero to 50 from 5. When I try to print new hero dot power, it says 50. Yes, it should be 50. But when I say hero dot power, it is also saying 50. It should have said 5. எப்படி இது வந்து 50 மாறுச்சு அப்படின்னா, ஸோ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிகியூஷன் டைம்ல தான் டைப் டிஃபைன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்து நாட் அ டைப் script, it's an object script, it's a plain script. Okay, so நீங்க என்ன கொடுத்தாலுமே அந்த வேரியபிள்ல அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if I give let name equal to பாலாஜி, ஸோ பாலாஜின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங் நேம்ல அசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நேம்ன்ற ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா ஆக்ட் பண்ணும். இதே நேம்ல தூக்கி நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணாலும் இட் வில் அக்செப்ட். இதே நேம்ல தூக்கி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் இட் வில் அக்செப்ட். இதே நேம்ல தூக்கி நான் ஒரு அரே கொடுத்தாலும் இட் வில் அக்செப்ட். இப்ப நான் அரே அசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நேம் டாட் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இட் வில் பிஹேவ் லைக் அன் அரே. ஸோ அரேக்கான இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் வந்து என்ன ஆக்சஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணும். இதே இது நேம் ஈக்குவல் டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு இதுல நேம் டெஸ்ட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த லைனுக்கு அப்புறம் நேம் டாட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இட் வில் அலோவ் மீ டு ஆக்சஸ் நேம் அகைன், பிகாஸ் இட் வில் பிஹேவ் லைக் அன் ஆப்ஜெக்ட் நவ். Again, if I give name dot, it will give all the objects properties. Okay, so JavaScript பொறுத்த வரைக்கும் அதோட டைப், ஒரு வேரியபிளோட டைப் எப்ப டிஃபைன் ஆகும்னா கரண்டா அது ஹோல்ட் பண்ணிருக்க வேல்யூவை பொறுத்து அதுவே டைனமிக்கா டைப் டிஃபைன் பண்ணிக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி இப்ப நான் ஹீரோல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அசைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ ஹீரோ வந்து ஆப்ஜெக்டோட பிஹேவியர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இதுல நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தேன்னா ஸ்ட்ரிங்கோட பிஹேவியர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பிஹேவியர்னா என்ன ப்ரோ, அதனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? ஸோ let's assume I'm putting name equal to Balaji. Okay, it's a string. Now if I give name dot, and if you see here, it will give all the inbuilt properties. So substring இதெல்லாமே stringல இருக்கிற methods. So one second.
ஸோ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணுது, நம்ம ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வேரியபிளோட டைப் டிஃபைன் ஆகுது. அது முன்னாடி வரைக்கும் அதோட டைப் டிஃபைன் ஆயிருக்காது. தட்ஸ் வை இட் இஸ் அன்டிஃபைன்ட். See, when you just give test, it will say like it is not defined. When I give let test, it is still undefined. When I check for test, it is undefined. Even though I have declared, it will still say undefined because I have not defined what this variable is. But when I say test equal to 10, now it has some purpose to do. So now this test will behave like an integer. Now see, test dot னு கொடுத்த உடனே இன்டீஜருக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது. டூ எக்ஸ்போனென்ஷியல், டூ ஃபிக்ஸ், டூ லோக்கல் ஸ்ட்ரிங், டூ ப்ரெசிஷன், டூ ஸ்ட்ரிங், வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, தேர் இஸ் சம் இன்பில்ட் method called type of, and when you give the variable name, it will say the type. So since I've assigned a value, when I ask the type of test, it is saying number. If I ask type of name, it will say string. And if I assign string equal to object, okay, now if I give type of name, it will say object. If I give name equal to array, if I give type of name, now it will say still object, because in JavaScript array is an object. Okay, but I will teach you like why array is an object later point of time. But in JavaScript array is an object. Okay, and then let's assume I'm assigning name equal to a function. It's not done doing anything. If I give type of name, it will say function. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பை டிஃபால்ட் இட் வில் நாட் கன்சிடர் டு டிஃபைன் டு எனி டைப். ஆன் ரன் டைம் ரன் பண்றப்ப லேட்டஸ்டா அது என்ன வேல்யூ ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோ அந்த வேல்யூவை பொறுத்து அதோட டைப்பை டிஃபைன் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ வை ஐ வாஸ் டெல்லிங் திஸ், நவ் ஹீரோ இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ன்றதுனால ஆப்ஜெக்ட் ஒர்க்ஸ் வித் ரெஃபரன்சஸ். Object always works with reference. Then what is reference? Then what is object? இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ நான் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போ யூ வில் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கிளாஸ், வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட், அண்ட் ஆல் தோஸ் தியரி யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். பட் ஐ வில் சிம்பிளி சே, in this world everything is an object. Okay, whatever a product has been created, it is an object, and that creation made possible on what, that becomes a class. So if something is getting created on something, the created product becomes object. On what basis it got created, that becomes class. For example, let's take a dog, and if I am buying a new dog called Henry, Henry becomes an object and dog becomes a class. Let's assume I'm having a breed name called puppy, and if I buy a new puppy dog and naming it as my puppy, this my puppy becomes an object and this puppy becomes a class. And let's assume I'm buying a puppy dog from a dog breeds. Oh, dog becomes a class, puppy dog becomes an object. So if I want to give different example, let's assume car. If I'm buying a Tata car becomes an object, car becomes a class. In Tata car, if I buy a in Indica, Indica becomes an object, Tata car becomes a class. So if I create something based on something, the creation becomes object. On what based on what basis I created, that becomes a class. Simple. So object is a created value. So when something is getting created, and to hold that particular creation, we need some space. For example, when we take human, I am an object, and whoever is attending this meeting is also, everyone is an object. When you take men as a class, I am an object. Shiva is an object. Kishore is an object. When I consider
woman as a class, then Anita becomes an object. When I create a class called student, then Anita, Kishore, Bhuvi all becomes an object. When I create a class called trainer, then I will become an object. So object is something which got created. When we create something, to store that we need some space. That space is called in like in computer term, it's memory. And for that memory, when you create an object, a memory will be created. And to access that memory, we need a reference. That that reference is what I'm referring here. Okay, the object will have a reference, and the reference is to identify the object stored address. That's all. Any doubt as of now? இப்ப நான் சொன்னது புரிஞ்சா? இப்ப நான் சொன்ன வரைக்கும் சூப்பர். Yes, ஸோ bro. அப்ப ஆப்ஜெக்ட்னாலே ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நான் அந்த ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு வேரியபிள் அசைன் பண்றப்ப, here I'm not creating a new object. I am just saying you store this object reference into another variable name, which means when I say new hero equal to hero, this hero is just a reference. So this reference is being shared to new hero. Now when I say new hero dot what I'm saying is new hero refers to an hero's reference. Hero's reference is what? This object. And when I say new hero dot power, it goes to this object and changes this value. So that is why when I change new hero, hero is also getting changed. புரியுதா? எதனால நியூ ஹீரோல சேஞ்ச் பண்ணா ஹீரோல சேஞ்ச் ஆகுதுன்றது புரிஞ்சா? ஷூர். அதர்ஸ், கிஷோர், Yes, bro. பிரசாத், சிவா. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, bro. perfect. Puri. Super. Okay, then these codes are not needed. Okay, so how to resolve it? I don't want it to be, I want to break the link. How will you break it? Okay, one thing I can do is let hero name equal to, I can do hero dot name. And then let hero power equal to hero dot power. When I give hero first name equal to hero dot first name. So what I'm doing is I'm taking each property and assigning it to a variable. Okay. Now if I print console.log hero power, what I will get here? What I will get? 50, bro. 50, bro. 50. Yes, exactly, because here we are manipulating it, right? So I will just comment it out. As of now, this guy is not needed for me. Clear it. And now what output I will get? 5. 5. Exactly. Okay. So I will be getting 5. Okay, why I'm getting 5? Because hero's power is 5, right? And now if I change, here I'm getting 5. If I change hero power equal to 500. Now if I try to print hero dot power, what will be the output? 500. 500. Sure. No, dot No, it will be 5. 5. 0 dot. Okay. Hero dot power. Yeah. So not hero power. So if I print hero dot power, it will be 5. ஏன்னா நான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் நான் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணல. ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூ எடுத்து நான் ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்றேன். ஸோ ஹியர் ஐ எம் பிரேக்கிங் த ரெஃபரன்ஸ். ஹியர் ஐ எம் நாட் டீலிங் வித் ஆப்ஜெக்ட் எனிமோர். ஐ எம் ஜஸ்ட் டீலிங் வித் ஸ்ட்ரிங் ஆர் அ நம்பர்.
Correct. So somehow we solved the problem which we had before. இது இன்னும் பெட்டரா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியா எத்தனை வேரியபிள் நான் கிரியேட் பண்றது? இதை இன்னும் பெட்டரா கிரியேட் பண்ண முடியுமா ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல? வேற ஏதாச்சும் பாசிபிலிட்டி இருக்கானா? எஸ், there's a better possibility. I will show you now how we can do is, instead of creating multiple lets, you can just put comma and you can create something like this. And this let is not needed. And like this, you can create multiple properties in single line. Just for standard purpose, I've moved it to next line. So in the mari pandrapayum, this code will still work. So this code is similar to the previous block. So I'm just showing a different way of writing a JavaScript code. Okay, I just want you guys to get familiar with those things, because in ReactJS I will be writing those kind of code much more. அதனாலதான். Clear up? But still it's a problem for me. எங்க எங்க அப்படின்னா, when I have more properties, I can't create a variable every time. When I introduce a new property, I can't go and create a new variable. So then how do I clone an object without transferring a reference? What is the possibility? Right? That is our problem statement now. So for that only in JavaScript, we have a concept called, let's assume let new uh, real new hero equal to, I'm going to create this new real hero from hero. So how I'm going to do is, there's a concept called JSON.parse. So first thing is I'm going to convert Java object into string. So for that, JSON.stringify. So I'm converting Java object to one string. So string means JSON string. I'm converting a Java object into a JSON string. And then again, I'm parsing this JSON string from to one Java object, JavaScript object. So now if I do real new hero dot power equal to 500, if I try to print, if I try to print console dot log hero dot power and console dot log real new hero dot power, both the things will be different. So it will not have an impact. See, it doesn't has an impact. Both the thing is referring to different thing. So in JavaScript, to create a cloned object from an object without maintaining a reference, this is the way. This can be an interview question. Converting a JavaScript object into an JSON string. For that, we are using JSON.stringify, and a result of it, again, we are doing a JSON.parse. So JSON.parse will convert a JSON string to a JavaScript object, and then we are storing it. So by doing this process, it automatically creates a new reference rather than referring to the same reference. That's all. Simple பா. ஆப்ஜெக்டை ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திட்டோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் காலி. மறுபடியும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கா ஆப்ஜெக்டா மாத்துறப்ப அப்ப புது ரெஃபரன்ஸ் தான் அது கிரியேட் பண்ணும். அதுக்கு எப்படி தெரியும்? பழைய ரெஃபரன்ஸோட பழைய மெமரியோட அட்ரஸ் தெரியாது. அப்ப புது அட்ரஸ் தான் கிரியேட் பண்ணும். So that's how, like, indirectly we are creating a cloned object. Clear? Okay, sir. Sure. சரி, ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க ஒண்ணு பண்ணோம் பாத்தீங்களா? இது ஒன்று பெட்டரா நம்ம இன்னும் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஹீரோ ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா சில விஷயம் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா, வாட் ஐ வில் டூ இஸ் let, and here I'm going to do, for example, hero name from property called name. I'm not, yes, name. Hero power is going to be power. Okay, and this I'm going to derive from hero object. Now if I give console.log
hero name, hero power. It will still work. Hero name is not undefined, not a name, it's a title. Okay, it should not be a name, it should be title. Okay, it will be a title. Okay, so it will still work. Iron Man and 500. So this code enhanced version is this. So if we have a object hero. From that object, I'm just getting two property, title property assigning it to hero name variable and power property assigning it to hero power variable. And now when I try to print hero name, I will get hero's title. Sorry, it should be hero's title, not name. Sorry. Okay, it should be hero title. Should be hero title. It still works. So title is assigned to hero title variable and power is assigned to hero power variable. And those keys are referring to these keys are referred to an key inside this object. And those value will be assigned to these two variables. And now after this line, if I try to print hero title, I will get the value of hero dot title. If I try to print hero power is hero dot power. So this concept is called destructuring, object destructuring. Any doubts? Yeah, object destructuring. Hmm. Okay, okay. ஒரு ஆப்ஜெக்ட பிரிச்சு போடுறோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர்லயே பிரிச்சு போட்டு உள்ள யூஸ் பண்ண போறோம். ஆனா அது ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது, வேரியபிளா கன்சிடர் ஆகும். ஸோ அதுக்கு தான் வி கேம் அக்ராஸ் தீஸ் மச் எவல்யூஷன். அண்ட் திஸ் இஸ் அன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின், தட்ஸ் வை ஐ டேக்கிள்ட் இட் இன் பிட்வீன். யூ இக்னோர் இட். But so this is the evolution. So from here we accessed it, we identified a problem and solve it like this, and then this is next level of enhancement. This is the final enhanced code. And in React, we will be using this in many places. Object destruction. Okay. Okay, sir. There's doubts, Rika? There's doubts? இல்ல No, bro. bro. Sure. Sure, bro. Shall we go next? Yes, bro. Sure, okay. Okay. And the next concept we are going to see is few functional improvements brought in JavaScript ES6. We are going to see that. Of functional improvement. Dot HTML. Function improvement. Okay, so function improvements in JavaScript. So, okay, I'm going to write a script. Okay, what are the functional improvements they brought in? So that's what we're going to see. The first thing is in JavaScript, how to create a function. So we will see it one by one, and then we will see how it is getting improved. Okay, so I can create a function like this with a keyword func function adder, and this is just going to return 1 plus 1. It always returns 1 plus 1. Okay, when I do console.log, when I call adder,
it returns me an stop it. Run this code instead. Close others. I will run this code. Okay, so I should be able to see 2. So I'm able to see 2 because this adder function is returning 1 plus 1. It is always going to be 2. Okay, and one more thing what I wanted to see is whether this function is available in window object or not. I just want to check window in adder. So it says false. So adder is not available in Windows. I think I should confirm it. Yes. Adder, I think I have to do it in a different way. Adder in window. Plus, what does it say? It says window object is not available. Okay, click. Let's not get confused. Okay, I'm just calling an adder function. It is returning 1 plus 1, 2. This is one way of function declaration. Okay, there is one more way of doing a function declaration is let adder equal to function, and this is going to return 2 plus 2. And if I comment this out, now I'll be getting 4. Still it behaves like a function. Okay, so this is called function declaration. Function declaration. This is called function expression. Okay, இந்த மாதிரி பண்ணா இது பேர் function declaration. இந்த மாதிரி பண்ணா function expression. So you may ask, you may get a questions like what is the difference between function declaration and functional expressions. You will say just declaring with function and giving a function name and defining it becomes function declaration. But when you create a variable and assign a function, it becomes functional expression. That's all. Okay. And the enhancement I'm going to try is, let's assume this is doing a default addition. I'm going to get a parameter and going to do it. Okay, what I'm going to do is I'm going to use either one of it. Let's assume I'm going to use a normal function declaration adder, and this is going to accept two parameter a comma b, and it is going to return a plus b. So now when I call adder, I have to send two parameters. You can see now itself it is sending NaN, which means not a number. You have not given any numbers, you are asking me to add, so I'm returning a not a number. Now if I try to return a value 2 comma 6, now it will return a value of 8, right? So what I'm doing, I'm just sending an argument where I'm accepting a parameter, and 2 is assigned to a and 6 is assigned to b, and while returning it returns a plus b. So a will hold a value of 2, b will hold a value of 6. So 2 plus 6, it returns 8. Any doubts? No, sir. Okay, is there any way we will be able to do it without these parameters in JavaScript? Yes, we will be able to do function adder. It doesn't accept any parameter, but still I want to add two values. For that we have a concept called arguments of 0 plus arguments of 1. So this will still give me the output 8. How is it working? So argumentsன்றது ஃபங்க்ஷனோட டிஃபால்ட் பேராமீட்டர். நம்ம என்னென்னலாம் அனுப்புறோமோ அதெல்லாம் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அரேவா. நம்ம எத்தனை வேரியபிள் அனுப்புறோமோ, எத்தனை ஆர்குமெண்ட் அனுப்புறோமோ, அந்த ஆர்குமெண்ட் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ல ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டில அரேவா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்படி ஸ்டோர் ஆனதுனால நான் பேராமீட்டர் கொடுக்காமலேயே ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஸ்கோப்டு பேராமீட்டர், ஃபங்க்ஷனல் ஸ்கோப்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சு என்னால அந்த பேராமீட்டர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ஆர்குமெண்ட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது.
but this method is not recommended. This has been decommissioned, and it is recommended not to use this particular method. Okay, but what is the advantage of it? The advantage is I can deal with multiple parameters. I no need, my function doesn't expect only two. My function will deal with n number of parameters. And to add all those parameters, what it will do, it will iterate and just going to add it. For example, let result equal to, initially it will be 0. I'm going to just put for let value in arguments. It will just do result plus equal to value, and finally return a value, sorry, result. So now this guy will okay, so arguments will uh, consider the parameters as a string, so we have to consider it as a number. So number dot no, not each integer, percent, and we are going to give value. Now it gives, it should be giving me end result percent. Okay, let me refresh, clear it, refresh it. It is returning 3. It's weird. I'm sending 2, 6, 13. Should have returned 2 plus 6, 8. 8 plus 13, 21. Is what our expectation is. Mm, And the result plus is equal to number dot. result, the result plus is this is equivalent to result equal to result plus. So it's short and coding, that's all. So result plus equal to is referred to result equal to result plus. Okay. So result is 0, and value in arguments, it should have, okay, then let me go with the default traditional method. For let I equal to 0, I less than arguments dot, since it's an array, I will be able to access length property, and I will do I plus plus, and I will get be working. It should have worked before also. Arguments of I, let's see. Yeah, now it is giving 21. So we got the result. We will see like why it didn't work later. But the thing is, now my this adder function can deal with multiple parameters. If I can add n number of parameters, still it will work. See, it is sending 41, and I send 1, send 43, it's 46. If I give 4, it says 50, right? Array function now, but now it is dealing with multiple parameters. How? Because all the parameters will be available as an array in arguments, and we are just iterating the arguments and dealing with multiple parameters. But as I said, should not be using this arguments uh, property inside a function, because it is not safe, and Mozilla Firefox is not recommending to use this property. Instead, there is a concept in ES6 called spread operator, and what it does is just do dot 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 triple dot input. This works similar to an argument. Whatever the value you are sending, it will just convert all those things into an array. And now this input will be considered as an array. Now this logic should be working for us. Okay, and commented. I will, instead of arguments, I will use inputs. Now still it should be working. So it is returning 50. So it is working. If I send more values, still it will work. 55. I've given bit number 165. So still it works. Okay. So this triple dot is called spread operator. Okay. What else I can do with the spread operator? The thing is, I can write a function like always get the first parameter as
first parameter, and then all the others you include it as an input. So the first parameter won't be stored in input. The input will have all the values apart from the first parameter. So all those things will be stored into this spread operator. This first value will be stored in this. So this is still possible. So if you try to console.log log first parameter, you will be able to see the first parameter alone. So you are able to see 2 because the first parameter is 2. If I make it as 12, you will be able to see 12. Okay. Also, you could able to see this value is not being included for the addition because our logic will be adding all the values only inside input. So it is just ignoring the first parameter. So எவ்வளோ பேராமீட்டர் வந்தாலுமே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர் மட்டும் தனியா ஸ்டோர் பண்ணு, மற்றதெல்லாம் நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் யூ கான்ட் டூ இட் ரிவர்ஸ். வாட் ஐ மீன் பை ரிவர்ஸ், you can't write a code like this. It is not possible because வர எல்லாத்தையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர் எடுத்துக்க சொல்லிட்டீங்க, அப்புறம் எப்படி லாஸ்ட் இது மட்டும் எடுத்துக்கும்? So it is not at all possible. So you can't write a code like this. It's an error. Okay, so this is an error code. ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர் புரியுதா? Yes, bro. Breathe. சரி, okay. And let's assume I'm going to call this adder function. Maybe I will rewrite. Okay, this adder I'm going to use. We'll just comment it out. இப்போ இந்த ஆடர் நான் யூஸ் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆடரை கால் பண்ண போறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் இன்புட் ப்ரிப்பேர் பண்றேன். லெட் இன்புட் ஈக்குவல் டு 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. This is my input. Now if I want to call adder, how will I call? I have to say input of 0, input of 1, input of 2, input of 3, input of 4. Right? If I do this, this adder will add a value and it will return me an output. So if I do a console.log, it is returning a result. So 1 plus 2 plus 3 plus 4, 4 plus 5, the output should be what happened? Input, result, sending input of extra bracket. Oh, adder. Okay, it should be returning 50. So it is returning 50. 15. Okay, so it is giving us the result. But don't you think still a problem this one? So somehow my function is dynamic. How do I send the parameter also dynamic? It's very simple. Deal with spread operators. It's one way, right? Get it. Instead of sending it like this, what I will do is I will send the input itself as a spread operator. That's all. This code works. Okay, it is returning 15. So both as an argument and parameter, we can use spread operator. These are all the functional improvements which ES6 has introduced in JavaScript. Doubt Riga? No doubt, bro. Super. Next Polama. Yes, bro. Okay. What I will. Okay. Everyone. Yes, bro. Yes, bro. Okay. Arrow function. So we are going to see arrow function. Okay. Okay.
and I'm going to write script. Okay. So in last example, we saw two things. One is functional declaration and the one is functional expression. Okay. There is one more thing. This is functional declaration. This is functional expression. And if I'm writing an adder with parameter, I will be writing something like let adder equal to, like I was writing in previous example. One example use பண்ண மாதிரி a comma b parameter வச்சுட்டு it is going to return a plus b, right? Okay, so இது வந்து normal functional expression. So what I will do is I will convert this into an arrow function. So what is arrow function? It's very simple. Same, let adder equal to, it accepts two parameter. I no need to write function a comma b, give an arrow, just return a plus b. So return keyword is also not required. So this one line of code is equivalent to this line of code. Okay, Okay, so sir. this is called arrow function. Okay, and one more thing, why we don't want to use arguments is arrow function doesn't support arguments. So that's why we are recommending not to use these arguments, but it accepts spread operator. Now what we will do is we'll convert this into an arrow function. Okay, and I will comment all those things. This guy also I will comment. Now we will convert this into an arrow function. So you guys tell how we will convert. Let adder equal to, this bracket exists. Instead this we have to put arrow. If you want to this put this bracket, still we can put. You can write like this also. So now it becomes an arrow function. And when you have more than one line, you have to use return. That's all. Still this code works. Show preview. It's working. Okay. Okay. Why do we need to use arrow function? Is arrow function is giving us so many advantages. The first thing is a function will have its own scope. For example, when you declare a variable inside a function, it is not accessible outside the function, right? But in arrow function doesn't have its functional scope itself. It always refers to the parent scope, which means where you are writing this arrow function, when you refer this inside this function, it refers to the outside of this function, because arrow function doesn't have a functional scope. That's a big advantage, but you will see a real-time example in our upcoming sessions. But as of now, this is what arrow function is. Any doubt? There's doubt, Rika? Yeah, sir. Sure. Sir. Okay. ப்ரோ இந்த டுவெண்ட்டி Okay. செவன்த் லைன் மட்டும் என்ன தடவை சொல்லுங்க. 27th லைன் இதுக்கு முன்னாடி அடிச்ச கோடே தான் மாத்திருக்கேன் நான். இந்த நார்மல் ஃபங்க்ஷனை ஆரோ ஃபங்க்ஷனா மாத்திருக்கேன். இந்த லைன் மாத்தினது புரிஞ்சா? இது புரிஞ்சிச்சு ப்ரோ. அப்ப அதே தான் இதுவும். ஓகே, இங்க ஒரே லைன் இருந்துச்சு, அதனால நான் இந்த பிராக்கெட் போட்டு பண்ணல. ஸோ இங்க மோர் தென் ஒன் லைன் இருக்கிறதுனால லைக் நார்மலா ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஓப்பன் பண்றனோ அதே மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள ஐம் ரைட்டிங் அ லாஜிக். And here I didn't use return keyword because it just has one statement. So obviously it returns this statement. But here it has more than one statement. So I'm saying which statement has to be returned. That's all. ஓகே ஓகே ப்ரோ. Okay. Is doubt Rika? Where is doubt? Arrow function புரியுதா? ஏன்னா நம்ம ரியாக்ட் போயிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன சொல்றது, ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரிங் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே,
அதனாலதான் கேட்கறேன். ஓகேப்பா. So don't have any questions? Okay, then I will stop today's session.